Thank you. Uh, Good afternoon, good evening, all of you. It's looks a very keen and interested audience, and I'm sure we have a super panel which will keep you gripped. Our topic for discussion today is about how do we interpret leadership and how do we relate it with the growth of our organization, our systems, the way we work, which may be very unique to each part of the development exercise, particular NGO, particular area we are working, the aspects of that region, the aspects of that organization. So each of them is very unique, and I think that's what makes this conversation even more beautiful. We have a very strong lineup here, and we have Ruma, who works with the Noida Deaf Society and has done wonderful work in what I think we can still perceive as a very challenging and difficult area to work in. And we have a team, a very rich team, representing different levels of the structure of the RDC, and they work in, I think, Hosur area, which is on the border, I think, of Tamil Nadu and Karnataka. Yeah. So without too much, I will request, and we take turns on hearing the members of our panel. My request to the panelists is that please bring out to us, we know you've done splendid work. Your achievements are well known in this group. And we want you to tell us what leadership was in your organization and how that leadership transformed your work, your achievements, the challenges that you met, and what ingredients of that leadership would you commend as something which others should also learn from or be aware of. So may I start and request Ruma first? And Ruma, you have about 10 minutes, so please hold forth. Thank you. Thank you so much, Vrinda. You asked about leadership. I'll just share with you my story. I mean, I didn't start Noida Deaf Society 20 years ago thinking I was this leader. I was just very focused on what I wanted to do. I had no resources. I had only an insurance policy that had matured, and I had no deaf people. I worked with speech and hearing impaired children and youth, most invisible community. In fact, if my students were here, you wouldn't even know if there was anything different. So I was only motivated with a television show, so to speak, Doordarshan channel, and it took me 4-5 months. I mean, all I'm saying is leadership is not something that I was carrying over my head. I mean, over the 20 years that I've worked and in podiums like this and in platforms like this, when I look back, I said, oh, I think I may have done something different. So, so with those 5 students, and I didn't have any deaf people in my family. That's number one. That didn't stop me. I mean, I just found it fascinating, and I was curious, and I wanted to know how such a community lived. That was the first point, which gave me a purpose in life, a purpose which dragged me through cold, so to speak. And I'd like to share that having had no experience, so one thing I'd say about leadership, you don't have to have 20 and 30 years, I've been a leader. No, everybody can be a leader. I was nothing, I don't have any background in working in the disability space. All I had was a heart to bring a change. And I'm happy to sit here because HCLFoundation is always, it's their motto also is to create change. So thank you for allowing me to be here. So with just 5 students, I went and learned the language with 5 students. So we were talking about mobilization.
I didn't know how to write proposals. The only skill I had was I knew sign language. So for me, if you're asking me what it means to be a leader, I think first is the communication. You have to be a good communicator and you have to have a clear sort of a purpose. I think that is what drove me. I had only 5 students. And that's, now that I look back, and today I'll just give you a comparison. We are reaching out to over 2,000 children and youth every year across all our centers. But we started with 5. And it's not that I did anything really special, no. I didn't have teachers. I couldn't find teachers for the deaf. I was speaking to you earlier. Nobody wanted to learn sign language. Nobody said, "Yo, gunga beh raha hai. Isse kya karna hai? Ye to iska karam hai." You know, make them speak. How can you make a child who has not heard sound to be able to learn this very difficult mental exercise of speech? Ma, pa, ba, ga, la. I mean, it is a very complex thing. So I think what I said when I started meeting deaf people and heard their stories, they said, we are a linguistic minority. Why are you calling me disabled? Ruma, you are a Bengali. You learnt in a language that you could understand in school, didn't you? Give us some learning in our language. I think that stuck. And yes, detractors were many. I was not considered, I wasn't a very popular person way back in 2003 and 2004, especially from people from the medical community who said, no, Ruma, you're marginalizing them. But I hung on. And I couldn't find teachers, and I'm telling you this straight experientially. I had teachers who really had buckets of certificates, but I said sign language, they said no. ये accepted नहीं है, ये हमारे system में accepted नहीं है, parents भी नहीं मांगते हैं. So what did I do? I mean, now you're asking me about leadership, I'll say just don't give up. I said, okay, if I can't find teachers, I was the first teacher and I don't have any teaching background. And I made my students the teachers. So now I just want to share, I had 1 teacher, then I created from my students 5 more. And today we have, out of a total staff strength of 130, 70% of my teachers are deaf themselves. And you know, what change that has brought in, that is the clear purpose. The change that is brought in is that everybody is saying, this deaf and dumb, I hate that word, this deaf and dumb person can also teach. It is that social change that I was clear to have gotten into. But today, with such a large staff and strength, very interesting, you asking me about leadership. It's very important to be able to inspire team. My team is primarily the deaf. I mean, they are now not only teachers, they are my master trainers, they are mentors, they're also in part of my project management team. It is breaking stigmas, myths that have been ingrained in us for years. Disabled, nahi kar payega. You know, so those are, when we were just talking, it was taking me back down memory lane. I said, I don't know what I've done, but this is it. And I'm happy that because the purpose is so big, they're like some 28 lakh, on a rough estimate, 28 lakh speech and hearing impaired children in the country. And because it's invisible, how many are there in the villages, we don't even know. Because the stigmas are still there in the rural areas. Parents will hide their deaf child and say, nahi, ye sharmata hai, ye bolna nahi chahta hai, koi baat nahi. They will not. We still have a long, long way to go, but the fact is that was one challenge. But I'm talking about teachers. What about employment? All the deaf that I met, they came and said, Ruma, we need jobs. I said, what jobs can you do? And I remember 2004, through my friends, I used to say, let's do some employment. And they'd look at me saying, Ruma, you're getting me candidates who can't hear, they can't speak, they can't read, they can't write. It was anybody else would have turned around and said, I'm shutting shop. And ye nahi chalega, let me work with some other community, But I said, let's try. I said, we'll work with you. And within 1s and 2s, and now we have over 500, it has to be a comparative study, over 500 employment partners and over 4,000 young deaf working across the country. Now, that for me is wow. And it's not just my leadership.
Vrinda, it isn't. Really, it isn't. It is that deaf person who's gone into that classroom and said, if I'm a teacher, you can be X, Y, Z. It's about the hearing people who finished BSW, MSW, young MBAs. In fact, today I attended a fabulous session on how to work with Gen Z. I went there specially because all my teachers are all Gen Z. They may be deaf, but they have the same cool, let's chill attitude. I loved it. So what I'm saying today, if I have professionals coming to me and saying, I'd like to work, I don't know how. So who are the leaders? I just, I think, created a nice, this is where we need to go. We need to try and strive. But I have deaf leaders. I mean, I have schools across the country. In fact, with HCLFoundation, we have the good opportunity to work in Lucknow, in Chennai, and in Nagpur with a deaf school, because deaf schools are not accessible. Education is not accessible to deaf children in the deaf schools itself, and that is the fact of the matter. You can't fight the system, but we can go around it. So, so I have a team of people who are aligned. I think communication, alignment to a bigger purpose is critical. Communication, why? Because I'm working in a space where lack of communication has cut off thousands and thousands of children from anything that you can even consider mainstream, watching TV, reading a book, so for me those are critical. I think I've taken more than my time. Thank you. Thank you. That was wonderful, absolutely wonderful. So let's delve a little bit deeper into the aspects of leadership, which Ruma in her instance has brought out very, very beautifully and vividly. So may I request Team RDC to start. So there is a language issue here because we have largely Tamil-speaking people on the dais, and so you're kind enough to offer to translate for the audience, and of course, most importantly, for those members who is going to give us their gems of their experience on the dais. Thank you. Thank you, Vrinda. So I'll be the translation, support them with the translation from Tamil to English and English to Tamil for the team. And very happy because I was a part of this journey with RDC team. It's been 8 years with them. We had partnership, and now they have come to a level, they are sitting in the stage and sharing their leadership experience. So let us start with Gawri. She is the Secretary of RDC. Ma'am, அவங்க கேட்டது என்னன்னா, நம்ம தலைமைத்துவம் பற்றி. தலைமைத்துவம்னா என்ன? நம்ம ஆரம்பத்தில் தலைமைத்துவம் எப்படி இருந்தது, உங்கள் தலைமையில் நடந்தது, அதுக்கப்புறம் இப்போ 8 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி தலைமைத்துவம் இருக்குன்றதை பற்றி நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது. Good evening, all of you. கொஞ்சம் கிட்ட வச்சுக்கோங்க. Good evening, all of you. First of all, thanks to HCL team. எனக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு, எனக்கு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கி தந்த HCL டீமுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். She is thanking HCL team for giving the opportunity to bring to the stage. ஸோ என்னோட லீடர்ஷிப் பற்றி சொல்லணும்னா, நான் ஒரு ஸ்மால் வில்லேஜில் தான் நான் பிறந்து வளர்ந்தேன். அங்கே ஒரு ஸ்மால் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன், ரூரல் ஸ்கூலில் தான் படித்து இது பண்ணேன். ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு 10 years ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ அந்த ஒர்க் பண்ணுறதுல நான் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்னாலும் நான் முன்னே இருந்து அதை எடுத்து செய்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பேன். ஸோ நான் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் வாலண்டியராக ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஆர்கனைசர் கோஆர்டினேட்டர் லெவல் வரையும் அதில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு 2002 ஆர்டிசியோட செக்ரட்டரியாக நான் பொறுப்பேற்றுக்கிட்டேன். She started her career with, after completing, she was from a government school, she was from a village background. She started career in volunteering in an NGO. That's how she started. And it's been 10 years she had done certain coordination activities with that NGO. And then in 2002, she became a secretary of RDC. So leadership என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, நம்ம
எப்படி கிடைக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிறோம், அதுலேருந்து எப்படி நம்மளை வளர்த்துக்கிறோன்றது தான் பொறுத்து இருக்குது. ஸோ என்னோடய ஃபேமிலியை பார்த்தா கூட எங்கள் வீட்டில் யாருமே படிக்கல, ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஆள் தான் படிச்சிருக்கேன். ஸோ எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பை வந்து நான் பயன்படுத்தியதுனால இன்றைக்கி இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உட்காந்து எல்லார் முன்னாடியும் பேசக்கூடிய அளவுக்கு என்னோடய லீடர்ஷிப் வளர்ந்துருக்கு. So according to her, leadership is something you grab the opportunity. So first, the opportunity was given to her in 2002 when she started her journey in RDC, and she grabbed that opportunity and take this journey forward. ஸோ 2002 நான் வந்து ஆர்டிசியோட செக்ரட்டரி பொறுப்பை எடுக்கும்போது ஸ்டாஃப்லாம் யாருமே கிடையாது. நான் மேரேஜ் பண்ண எங்கள் ஹஸ்பண்ட் 2 பேர் தான். ஸோ டோட்டலாக என்னோடய பேஸ் வந்து காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்டு. நான் வந்து கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் ட்ரைபலுக்காக வேலை பார்க்குறதுக்கு அங்கே ஷிஃப்ட் ஆனோம். ஸோ எனக்கு அந்த ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ரொம்ப ரிமோட் ஏரியா, டிரான்ஸ்போர்ட் கிடையாது, எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸுமே இல்லாத அந்த மக்கள்கிட்ட எனக்கு, ஏன்னா நான் ஏற்கனவே அக்ரிகல்ச்சர் தலித் விமன் கிட்ட தான் வேலை பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது ட்ரைபல்கிட்ட போய் வேலை பார்க்குறது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய இது சேலஞ்சாக இருந்தது. ஏன்னு கேட்டால் அவங்க ட்ரைபலோட ஸ்லாங்கும் எனக்கு தெரியாது, அந்த ஏரியாவும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டிஸ், எல்லாமே பை வாக் 20 to 25 கிலோமீட்டர் போய் நடந்து போனோம். ஸோ அங்கேயே ஸ்டே பண்ணணும், அவங்கள ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னா எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் ஒளியிறக்கூடிய அந்த ஒரு இது இருந்தது. ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் தாட் தான் வந்தது, இவங்களை நம்மளால் ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியுமா, இவங்கள ஒரு இதை கொண்டு வர முடியுமான்னு ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து. ஸோ திரும்ப வந்து நான் நினச்சேன் நம்மளால் முடியும், நம்ம ஒரு இதை வந்து இவ்வளோ நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இவங்களை வந்து ஒரு நல்ல இது கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத என்னோட ஒரு சேலஞ்சிங்காக நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதோட அடிப்படையில் தான் அன்னைக்கு வந்து நாங்கள் 2 பேராக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரே ஒரு மலையில் அந்த கம்யூனிட்டியை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எஃபர்ட் எடுத்தோம். அப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து எந்த ஃபண்டிங் கூட கிடையாது, ஒன்லி ஃபெல்லோஷிப் பர் மந்த் 3000 மட்டும்தான் எங்கள் 2 பேருக்கும் சேர்ந்து கிடச்சிது. ஸோ வேணுமா சார்? It's long. Okay, so I'll just translate it. So she was sharing, she did this voluntary activity. She basically from Kanchipuram district, rural district in Tamil Nadu. And this opportunity, she was working with the rural women in that point of time, and she was doing volunteering. And then they both married, Stalin and Gawri married, and they moved to a tribal community was given to them. So the scenario in tribal community was totally different when compared to a rural tribal community. So that was the first challenge when she faced when getting into that particular tribal community. Another challenge was like there is no transportation, there is no commuting, but these two have to go and reach out to the community and do some activities. That was the first challenge when they were not aware of the language, the dialect, what they speak, the team speaks, and how to get in with them. That was a challenge because her roots were completely into rural and this was completely into tribal. So, and how she came to that level, she just wanted to share it. ஸோ எனக்கு கிடைச்ச அனுபவத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மலையை மட்டும் ரொம்ப நான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்த ஒர்க்கே வந்து ரொம்ப டஃப்பான மலை, கொடகரன்ற மலையில் தான் ஆரம்பித்தேன். ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான இது. அங்கே வந்து மோர் தென் 3000 ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி இருக்காங்க. அங்கே தான் என்னோடய ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து விமனை தான் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்கள கொஞ்சம் நல்லா பேசக்கூடிய ஒரு வெளியில் வந்து மற்றவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய லீடர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 20 லீடர்ஸ் எடுத்து அவங்கள நான் ட்ரெயின் பண்ணேன். ஏன்னா நான் போகும்போது அந்த தென்கனிக்கோட்டை பகுதியில் இருக்க எல்லா 9 மலையில் இருக்காங்க, மோர் தென் 40,000 ட்ரைபல்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எந்த ஒரு அடிப்படை வசதியுமே கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டரோ, மெயினாக அவங்களுக்கு ட்ரைபல் ஐடென்டிட்டி சர்டிஃபிகேட் கூட கிடையாது. எல்லாமே ஒரு சின்ன ஃபாரஸ்ட்டில் ஹட்டில் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பாண்டில் இருக்கும். அனிமல்ஸும் அதான் குடிக்கணும், இவங்களும் தான் அந்த தண்ணி தான் எடுக்கணும். ஈவினிங் 6 o'clock மேலே போனால் அந்த தண்ணி எடுக்க முடியாது, ஏன்னா அனிமல்ஸ்னால் வைல்டு அனிமல்லாம் அங்கே இருக்கும், இவங்க போக முடியாது. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது, ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது, ஸ்கூல் கிடையாது, பால்வாடி எதுவுமே இல்லை. அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டும் அவங்களை யாருமே ரீச் ஆக மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாமே ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கனால டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லாதனால வைல்டு அனிமல் ப்ராப்ளம். அந்த டைமில் எங்கள் பகுதியில் வீரப்பன் அவரோட இது இருந்தனால கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் நீங்கள் யாருமே ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவுக்குள்ளே போக வேண்டாம், உங்களுக்கு நாங்கள் இது பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு இஷ்யூ இருந்தனால இந்த நெக்லெக்ட் பண்ணப்பட்டாங்க இந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதுவான இதிலலாம் நான் கொடகரை அந்த மலையை எடுத்தேன் நான். Okay. So she started addressing 20 women. Of course, that particular tribal community has 7 hills and 7 different hamlets are there, and each place is very distant place. Of course, nearly 3,000 population is there in that particular community, and she said she started with 20 women.
she started reaching out to that 20 women, trying to give them some awareness on health, on education, on basic humanities structures on them. Because one of the challenges, these community people or the tribal community people, they will not come outside, and the health condition was very bad. So one of the examples she was quoting is, there was a pond. The tribal community used to use that pond for drinking and other activities. That same pond will be used by other wild animals also. So after 6 o'clock, they will go to their homes because wild animals will come. The next day morning, they will come. So that's how the routine schedule of the tribal people was there. So that was a challenge when she was working. Can you Yeah, sure. share with her that we would like to know much more about her abilities, or what were the factors which helped her to bring that community together over the purpose for which she had set out. புரியுதா மேடம்? உங்களுக்கு எந்தெந்த விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு அந்த சேலஞ்சஸ்லாம் சொன்னீங்க இல்லைங்களா, அந்த இதை ஓவர் கம் பண்ண அந்த தலைமைத்துவம் உதவுச்சு அப்படின்றது. ஸோ அந்த 20 மெம்பர்ஸை நான் ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள வந்து அவங்களோட இஷ்யூ அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட்டோட அட்வைகசி பண்ணுறதுக்கான இது பண்ணேன். ஸோ அந்த 20 மெம்பர்ஸ் வந்து அதர் ஹில்ஸில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அவங்க போய் ட்ரெயின் பண்ணாங்க. 9 ஹில்ஸ்லேயே இருக்கிறவங்களும் அவங்களே போயிட்டு மொபிலைஸ் பண்ணுறது, நான் மீட்டிங் மட்டும் போயிட்டு பண்ண மொபிலைஸ் பண்ணுறதெல்லாம் அவங்களே பண்ணாங்க. இன்றைக்கி இதில் பார்த்தீங்கன்னா 175 லீடர்ஸ் வந்து ஹீச்சில்லையும் இருக்காங்க, ப்ளஸ் வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க. 2 மெம்பர்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டாஃப் வந்து இன்றைக்கி வந்து 53 ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க ஃபுல் டைம்ஸாக. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஹெச்எல்லில் வந்து 2015 நாங்கள் பார்ட்னர் ஆனோம். சிமி மேடம் எங்களை நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க, நீங்கள் ஹெச்எல் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டோனரா, வேறு யாரும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த டைமில் நாங்கள் 17 வரைக்கும் கூட எங்களுக்கு வேறு டோனர்ஸை சர்ச் பண்ண முடியல. ஸோ அவங்க சிமி மேடம் சொன்னதை வந்து நான் ஒரு இதுவாக எடுத்துக்கிட்டு, ஏன் நம்ம இன்னும் நிறைய டோனர்ஸை அப்ரோச் பண்ணக்கூடாது, ஏன் நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடாது, ஏன் நம்ம இது பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு இதை எடுத்து பண்ணிவிட்டு. Thank you, Gawri. Thank you very much. Yes. So what she was sharing is, it was started with 2-member organization and 20 people. Now they have set up a leaders of 175 women in that particular community. That's the biggest transformation they have made. So in last 8 years when HCL has started working, and earlier the organization was having only 2 members, now they have 22 members. And she was also saying, Simi, when initial days when you met them, you asked them why only HCL is the partner with them, and that motivated them. It seems like now we need to have partnership. இப்போ 7 donors இருக்காங்க. Now they have 7 donors. And they are working. It was started with HCL initially, and now they have 7 donors with the various other programs. 1.53 crores in turnover per year. They have 1.53 crores turnover every year. Thank you, Gawri. Thank you very, very much. Stalin, would you like to? Yes, she is speaking all things. Thank you. First of all, thank you HCL Foundation giving good chance for us to developing. We developed HCL Foundation support, and the community also, our community also developed the HCL Foundation for the long-term support. So, Madam asking the question, the leadership developing, that leadership develop for my personal things. No, each project I can doing so that I can learn, I develop my skill and everything also. When I reach, நான் இப்போ கம்யூனிட்டி மீட்டிங் நடத்தி கம்யூனிட்டிக்கிட்ட நான் எங்கள் ட்ரைபல் லீடர்ஸை டெவலப் பண்ணி அதுலேருந்து நான் லீடர்ஷிப் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டேன் சார். அது பிகாஸ் ஆஃப் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எல் ஃபவுண்டேஷன் அந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு எஜுகேஷன் ப்ராஜெக்ட் எடுத்தோம், அடுத்து ஒரு ஹெல்த் ப்ராஜெக்ட் எடுத்தோம். ஸோ இன்றைக்கி சஸ்டைனபிள் நோக்கி நம்ம கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். இதில் அவங்க சொன்ன நிறைய லீடர்ஷிப் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்காங்க, நிறைய நாங்களும் டெவலப் ஆகிருக்கோம், எங்கள் லீடர்ஸும் டெவலப் ஆகிருக்காங்க. இன்றைக்கி எங்கள் கவர்மெண்ட் லெவலில் நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டை எங்களுடைய லீடர்ஷிப்பை நாங்கள் கொண்டு போய் எங்களுடைய கவர்மெண்ட்டில் இந்த ப்ராஜெக்டோடைய சஸ்டைனபிலிட்டியை நாங்கள் உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் ப்ரெசென்ட்லி. So the leadership for him is a mutual thing, it seems. They train the people, and through the leaders they also learn mutually. So still now they have started with education, health and skill development. All these 3 sectors, they have been training the community people, and through their leadership, and still they are learning. So எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது. திஸ் இஸ் அ ஃபஸ்ட்டு சிஎஸ்ஆர் கிவிங் சான்ஸ் ஃபார் அஸ் டு டெவலப் அவர் ஆர்கனைசேஷனும் எங்களை மக்களையும் உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சிஎஸ்ஆர் வந்திருக்காங்க, அதர் சிஎஸ்ஆர்லாம் இப்போ எங்களை அப்ரோச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வி ஆர் ரிசீவிங் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் டைரக்ட் ஃப்ரம் யூஎஸ் ஃபண்ட்ஸ்.
மென்டல் ஹெல்த் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாட்டா நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா HCL ஃபவுண்டேஷன் கூட இருக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு கிரெடிபிலிட்டியாக இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆடிட்டை நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணோம். ஸோ இதெல்லாமே எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு HCL ஃபவுண்டேஷனை ட்ரைனிங், நிறைய எக்ஸ்போசர்ஸ் தொடர்ந்து. ஈவன் ஆல்சோ HCL ஃபவுண்டேஷன் ஜோஸ்வா என்ற டீம், ஈவன் சென்னை டீம் எல்லாருமே எங்கள்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கிறாங்க. ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்கிறதுனா, நாங்கள் எங்களுக்கும் HCL ஃபவுண்டேஷனுக்கும் ரொம்ப எங்கள் ஒர்க்கர்ஸ் யாரும் வந்து வேலை செய்யலை, எங்கள் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கோம். இருந்தாலும் எல்லாருமே நியூட்டன், பிரிஜு எல்லாரும் எங்களுக்கு தெரியும். எல்லாரும் ஒரு ரொம்ப வெல்விசராக இருக்கிறாங்க. எப்போ வந்தாலும் எங்கள் ஆர்டிசி ப்ராஜெக்ட் மேலே நிதி மேடம் நிதி மேடம், சிமி மேடம் ஆர்டிசி மேலே ஒரு நல்ல ஒரு இது பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். வி ஆர் வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். நாங்கள் ரொம்ப இதாக இருக்கிறோம். ஸோ இது நீங்கள் கொடுக்குற இந்த ஊக்கமும் ஆக்கம் தான் எங்களோட லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி டெவலப் ஆகிருக்கு. ஸோ இவங்க ருத்ரி மேடம் இவங்க செகண்ட் லெவல் லீடர்ஸ் உருவாகியிருக்கோம். எங்ககிட்ட நிறைய இப்போ லைவ்லிஹுட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ், அக்கௌண்டன்ட் இவங்கெல்லாம் இப்போ எடுத்து வேலை செய்யக்கூடிய லெவலில் எங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்திருக்கு. நாங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் லெவலில் தான் முடிவு எடுத்துகிட்ருக்கோம். So in a crisp, I'll just share. So basically he's saying HCL Foundation helped him to come to the leadership level, because in 8 years partnership there are various teams have interacted with the RDC team, from education, from Chennai team, Bangalore team. So that experience helped him for the leadership. And he also introduced Rudri, who's the community leader. And we'll ask Rudri also certain points, because she is heading one of a livelihood tribal project there in the community. என் பேர் ருத்ரி. நான் மேல்கரி கம்பெனிக்கு டைரக்டராக இருக்கிறேன். எங்கள் மாவட்டம் வந்து கிருஷ்ணகிரி. எங்களுக்கு இந்த அடிப்படை வசதி எல்லாம் எல்லாமே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த கௌரி மேடம், டாலின் சார் எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு ஆதார் கார்டு, ஜாதி சர்டிஃபிகேட்டு எல்லாமே வாங்கி கொடுத்தாங்க. அவங்க வாங்கி கொடுத்துக்கு பின்னால் நானும் போய் அவங்க காட்டு கொடுத்தாங்க. எந்த அதிகாரிங்கிட்ட எப்படி வாங்கணும், எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நானே போய் ஒரு 200 பேருக்கு ஆதார் கார்டு, ஜாதி சர்டிஃபிகேட்டு, ஓட்டர் ஐடி கார்டு எல்லாமே வாங்கி கொடுத்துன்னுக்கிறேன். So basically what she's trying to say is like the RDC team helped her how they have to get the community certificate, basic certificates in the government. And now she has gone given a training to the entire community. Now the entire hamlet have got the certificates and provisions from the government. So that's one of the biggest achievements, she said. எங்கள் கம்பெனிக்கு வந்து 200 பேர் மெம்பர்ஷிப் கட்டினிக்கிறோம். 2 லட்ச ரூபாய் பணமும் இருக்குது எங்களாண்ட. அந்த மெம்பர்ஷிப் கட்டின பணம், அந்த பணத்தை வச்சு நாங்கள் இன்னொன்று டெவலப்பு அவரும் இது பொருள் நாங்களே காட்டிலேருந்து சேகரிச்சுன்னு வர்றது, விக்கெட்டு வாங்கிட்டு வர்றது நாங்களும் சேகரிச்சுன்னு வரோம். வந்து அது எல்லாம் பொருளெல்லாம் விற்று அதுலேயும் பணம் 7 லட்ச ரூபாய் வச்சுன்னு இருக்கோம். Okay, they have grown to a level now. They have started a farmers producer company, which is headed by Rudri, and they get community forest products from the forest, the non-tribal, non-timber forest products, and now they have a value of 2 lakhs with them as a asset in this forest products company, and they are running this company now with their leadership, Rudri's leadership. அதாவது நம்ம வந்து HCL கம்பெனி வந்து நான் ஏற்கனவே இங்கே இதில் கூட நான் ஷேர் பண்ணணும்னு இது பண்ண எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல. HCLோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 32 இயர்ஸ் எனக்கு இந்த என்ஜிஓ இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. வேரியஸ் டோனர்ஸ் கிட்ட இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் HCLோட அப்ரோச்சே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா கிராஸ் ரூட் லெவல் அண்டு மிடில் எல்லா இதுலேயுமே அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் 2015 போகும்போது நாங்கள் வந்து ஒரு 20 பார்ட்னர் கூட இருந்திருக்க மாட்டோம். இன்றைக்கி 200+ இருக்கோம். நாங்கள் அன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு நொய்டாவில் தான் அந்த மீட்டிங், இந்த பார்ட்னர்ஸ் சேஞ்சிங் மீட்டிங் நடந்தால் ஒரு 30 to 50 மெம்பர்ஸ் இருந்தோம். இன்றைக்கி வந்து 500க்கு மேலே இருக்காங்க. ஆனால் இவங்க வந்து ஒன்லி ஒரு சமுதாயம் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் என்வாயர்மெண்ட்டு, எஜுகேஷன், ஸ்போர்ட்ஸு வேரியஸ் இதில் இது பண்ணி, ஆனால் அந்த ப்ராஜெக்ட் அது எல்லாமே ஜஸ்ட் ஆரம்பித்தோம், ஒரு 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுது, அது ட்ராப் பண்ணுறோன்னு இல்லாமல் சஸ்டைன் மோடில் கொண்டு போயிருக்காங்க. RDC அதே மாதிரி தான் சஸ்டைன் மோடில் எஜுகேஷன் ஹெல்த்து நான் கொண்டு வந்தோம். இன்றைக்கி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அந்த மாடல் எடுத்து அவங்க இன்றைக்கி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க.
இது லைவ்லிஹுட் அதே மாதிரி HCL வந்து ஒரு பில்டிங் கட்டி கொடுத்தாங்க, ஒரு லைவ்லிஹுட் சென்டர். இன்றைக்கி வந்து கவர்மெண்ட் அந்த மாடலை பார்த்து கலெக்டர் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸில் அந்த லைவ்லிஹுட்டை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து நீங்கள் ட்ரைபலுக்கு நாங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம், இந்த ஃபாரஸ்ட் ப்ராடக்ட் வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி அவங்க மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வேணும், எவ்வளோ உங்களுக்கு ஃபண்டு வேணும், நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம், உங்களுக்கு சேங்ஷன் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு 4-5 மீட்டிங் எங்களோட பண்ணிவிட்டு இன்னைக்கு லாஸ்ட் வீக் தான் 40 lakhsக்கு வந்து MOU சைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாடல் குட் மாடல் வந்து நம்ம HCL ஃபஸ்ட்டு உருவாக்குறதுனால தான் இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் வந்து இன்றைக்கி பண்ணுறாங்க. ஹெல்த்லேயும் எஜுகேஷன் எல்லாமே அப்படி தான். ஸ்கூலே இல்லாத இடத்துல நம்ம ஸ்கூல் நம்ம நடத்தணும், இன்றைக்கி ஸ்கூலில் வந்திருக்கு. ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாத நம்ம நர்ஸை போட்டுனோன்னா இன்றைக்கி PH ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இன்றைக்கி ஒரு விமனை வந்து டெலிவரிக்கு கூட்டிகிட்டு போனோன்னா 78 கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அக்சஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 1/2 hourல 108 போயிட்டு அங்கே பிக்கப் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு மாடல் உருவாக்கணும். இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் அதை எடுத்து பண்ணுறாங்க. ஸோ இது வந்து சஸ்டைன் மாடலில் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இது வந்து இந்த CSRலேயே ஒரு HCL தான் வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் இதை பண்ணி போயிட்டுருக்குன்றதை நான் இந்த நேரத்தில் எல்லோரும் முன்னாடியும் சொல்லிக்கிறேன். Okay, very shortly I'll cut the story. So she was sharing the best practice, what happened with her organization. So it was started with education. She was sharing HCLFoundation helped not only in growing the leadership, but also the sustainability of the organization in the last 8 years. So how the sustainability has taken up is, they started with the education program. So there was no school. Now with their advocacy, they bought a school and the students are going to school and the teachers from the government has appointed. So now it was earlier started with the volunteering thing where they bring in the volunteers and the classes will happen. Now the school is functioning. And second, health. None of the roads were there, and through their community people intervention, now the roads have been laid, so there is a proper facility for 108 ambulance, and there is a PHC which has been visiting that community regularly. So in all these 3 areas, it was a startup by HCL program, and the government came in, and the government is running the entire program in the community. So that's one of the success factor which they are sharing. I think they deserve a very, very big hand, all of them. So thank you very much, RDC team and Ruma, for, I think, breaking it down for us, that what makes an organization perform even better, and where are those leaders who make that organization hum and deliver. And so some very interesting points have come out, and I think Ruma's passion, as she calls it, purpose in life, and this is something I think with which all of us will identify, that if you have that goal, if you have that passion for that goal, you will find your way to it, and that's, I think, half the ingredient of what leadership means, and which will be self-sustaining. So that's a great, and with it also I think she pointed out about the focus. So don't take your eye off the ball, and this is where you need to focus and move ahead. But I think what was also very interesting in her presentation was about being a good communicator, about how you will articulate your dreams and your passions to your team, to build those people with equal amount of fire in their belly who would join you, who would sustain and take forward the dream that you collectively then develop. So I think that is a great important ingredient, not just to communicate, but also to be able to inspire and build an aspirational program ahead for yourself. So I think those were wonderful ingredients. And I think what was not lost in her very humble presentation was also the fact that how she was able to create a team. And without that team, which was her energy, but which got infused, and you have these, as she says, teachers today who not only teach, but also they are trainers, they are supporters, they are guardians, they are those who lead in their own special way with the kind of
program that they're working on. So wonderful, Ruma. It was really very heartening. And our team from RDC, of course, broke it down for us at all levels. And it was wonderful to see how leadership works in different dimensions of the same organization. And here we have one member who talked to us about how she started with 20 and then built it up. So that again brings those communication, the passion, the purpose, the contact, the outreach, which was Gawri's own contribution, and she had relocated in surroundings which she was not familiar with, and yet was able to build all these ingredients into mobilizing the community, into being able to transmit a purpose to the community, which she has, I think, summed up beautifully for us, led to better education, better health, better road network, which are some of the basic ingredients that you need in any community. And so that was a very important, I think, aspect which she brought out. But I think all three of them have brought out a very critical component which comes in a leadership role. And for many of us, especially in our country where there are so many disadvantages and so many challenges which anybody with passion and dreams sets out to do, and that is the whole, and I think it came in Ruma's aspect of presentation also, is where are your support networks? Where are your encouragers? Where are the people who will have faith in you and encourage you? And I think what the RDC team brought out was it was HCL for them. That here was an organization who was willing to put its faith and trust in them as well as the money on the table. And that, I think, is what encouraged them to be able to blossom and to be able to take their program forward and take that energy into building up a very, very successful program. I think the third aspect which came out of all their three presentations was also about building local leaders, which is so very important in when we are working with grassroots, when we are working with very complex situations. It's not just the project team which makes the change, but it is how infused the local leaders, it is with the local leaders, how their enthusiasm, their faith, their buy-in helps to mobilize communities. And these are the local leaders who have made such a change, as we saw from one of our members' speech here. So I think these were wonderful, wonderful ingredients on the table. And I can't say that I can add anything much more to it, except perhaps generically. And I think what we also need to consider in any programmatic or developmental effort is not only these vital, vital ingredients which have already come onto the table, but also, and I think it reflects in some of their, but I'm just articulating it a little more, probably more precisely, which is, you know, the networks you work with. Now, Ruma here is working with a network of very inspired teachers. You had the RDC team talking about network of local leaders and, of course, a network of project offices of the HCL, which were there to support them. And then, as Gawri said, it's expanded into how many more donors and how many more crores which came onto the table. So I think these networks are very important, and part of that leadership skill, which I think in all humility they are not clearly articulating, but it's there for all of us to see, is that how you have built those networks, how you have built faith and trust in your organization for people to be able to support you and take you beyond from where you would even imagine you could be. So whereas the ballast is there and whereas the leadership is there,
It's that little nudge, that little push, that wider support that takes you over the crest. Thank you so much for being a very patient audience. Thank you, ma'am. Thank you all. Really, what an amazing and inspiring stories. Ignorance to inspiring, local to global. We needed leaders like you. Thank you. Thank you for that. Now, may I request Dr. Nilima and Akshay to felicitate our panelists. Need a big round of applause. I request Dr. Nilima to felicitate. Thank you. Akshay, please felicitate. I also request Rudransh to come on the dance, who has been supporting us in sign languages. Rudransh, are you here in this all? Please, yeah. RDC team. Thank you. I also request Dr. Nilima to felicitate Vrinda ma'am. Yeah, please join for a group. Thank you, Dr. Nilima. I request Rudransh to please join there. Group picture, Akshay. Yes. On behalf of HCL Foundation, we want to thank Vrinda ji, for being here. Those of you who do not know, she's been very humble, and I think that was not read in the intro. She led the rollout of the National Education Policy in her role as Secretary Education, and has been instrumental in so many movements. And she's been with us, guiding us, and we continue the association from here on, Vrinda ji. Thank you so much for being with us. Thanks.